The votes, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine with 22% and Dr. Besigye with 13%. The report also indicated that 70% of the MPs won't get back to the House if elections were last month. Let's take a look at that story. Besigye is in the third position. But what would be your comment on... to the FDCs? Yes, when they... I actually expected that. One of my colleagues asked me, saying that these guys you associate with them, how would they take it? And I said, no good of those paying my school fees. Touch, emezi ziseonga ibiri. Kati chetuba wadde chetwasubize mu report. Twatambula nsi yaffe Uganda netugenda mu district nkaaga. Tubuuza abantu ebibuuzo ebingi ennyo. Abantu be twabuuza twali tetubamanyi naye ng'omuntu omusanga n'omubuuza ekibuuzo n'akuwa ansa. Kati ezi ansa ze tutadde wamu ne tubakolera ripooti eno. Kye twasuze mu ripooti eno nti abantu abasinga obungi mu Uganda tebalina pate tulabirako. Batono nnyo abasobola okugamba nti tuli ba pate eno. Ekyokubiri nti abasinga obungi abagamba nti bali kumpi ne pate era tebalina kaadi yepate ni mugwe mulowooza okuwaka. Era ate twagenze ne twesanga nti abantu batuwa abantu bagamba nti singa nze okulonda kubaddewo abantu nga 32 ku 100 bagamba ffe twandibadde tuzza nze Museveni. Abantu nga 22 buli ku 100 bagamba ffe twandibadde tulonda Kyagulanyi. Abantu nga 13 ne batugamba nti ffe twandibadde tuwaani n'abalala. Naye waliwo abantu abagambye nti ffe tetulina kusalawo balinga 2. Ripooti eno efulumiza aba Research World International mu ntuufu ebisinga facts zibaleese entuufu kubanga abantu abasinga tebagala kukikkiriza ekigenda mu maaso nti abawabula oludda oluvuganya gavumenti batwale opposition balemererwa okugenda mu byalo okukunga abantu. N'olwekyo oba oyagala batayagala Museveni akyalina wansi infrastructure yakyajenyumirizaamu nnyo okuba nti ebiwa lead. Bw'otunuulira ku kigambo kye bagambye ekya abantu okwewandiisa nti abantu abasinga beewandiisiza era nange ngenze waliwo areas ezimu ze mbadde nsankolingamu nga nfollowing okuwandiisa kwa NERA kwebadde ekola ng'olaba abantu bangi bajjumbidde okukola ki okwewandiisa naye nga balinamu obuzibu abamu boolaba abateebawandiisizza obuzibu bwe balina nti process y'okufuna ndagamuntu ya mukaddewo okufuna ebbaluwa ya LC okufuna ebbaluwa ya DISO ku district abamu bebadde nga bafuna obuzibu abamu kubanga baba tebalina ssente zibasobozesa kukola ki kutambula ngendo ezo. Political parties zino ezisinga zimazeemu abantu amaanyi. Bw'otunuulira ba NRM bangi ku bo abantu ababelivingira mu NRM nabo bawulira nga tebatuukiddwako bulungi oba tebayisiddwa bulungi. Si be bokka n'abantu abali opposition aba DP aba FDC bonna olaba nti bali disgranted. Ebibiina biremeddwa okusobola okwekwanyaganya okulaba nga n'abantu be bamobilizing bagenda mu maaso nabo okulaba nti batuukiriza ebigendererwa byabwe oba ebisuubizo byabwe. Welcome back from that story. Moving on to Parliament. Following the Research World International, members of the Parliament seem skeptical about the opinion poll findings. They have different views. Just a reminder, elections are 2 years from now. Let's take a look at that story. Gasende ziva wana Uganda tosobola katukubeera nti omaze epate maze emyaka egyo asatu n'omusobyo yiye egenda mu myaka 35 enguudo ezikoleddwa nga zonna ziri ku mabanja ng'amabanja ketwogerako kasuukiridde gabo kasusse ne gundi red flag wetwogerera amabanja gano tegasobola kusasula mu myaka 2, 3, 4 olaba wali gundi survey yakolewa yalaga nti ebbanja lya Uganda ligenda kusasulwa nga eyise emyaka 97 naye bazeemu kubalirira ne balaba nti ebbanja lya Uganda mu kubyefuna bya Uganda engeri gye biri kutambulamu
irijja kusasula mu myaka 134 kakati 134 wali agenda kuwangala kutuuke abo abazzukulu n'abo abagenda okusasula sente figures naawe omubuuzi toba mutuufu figures zetaaga facts wetaaga ng'omaze okukola conducting research kati omanyi wenja kuyamba ogende gundi wakida afulumiza leero survey report ya research yali akoze ekwatagana ku manifesto performance ya pate ya NRM ne akalulo ka 2021 embeera pati zino ziyimirira zitya naye sebo olw'okujjayo komo ku myaka bannayuganda banyiivu kusinziira ku lipooti ye ojja kulabanga abali mu buyinza kati balaba ebituufu ebiri mu lipooti bajja kwesiba NRM yakatuukirizaako ebitundu 3 ku 10 ku bintu bye balina okukola ki okutuukiriza ng'ekibiina naye nze okunoonyereza okwo tekulina kyekiraga kinene kubanga bw'oŋŋamba nti ebitundu 3 ng'ate sampo yo y'abantu 2,000 as compared ku miliyoni 4 kiba kitegeeza nti NRM etuukiriza almost 90%. So nze ndowooza eyange egamba singa omuntu ayagala okutegeera ekibiina kikoze kitya emyaka gyonna egy'emabega emyaka 5 gye batuwadde mandate ng'abantu kubanga contract yaffe ya myaka 5 omuntu yanditubeera ku 75%, 80%. So ng'NRM bw'otunuulira road network mu ggwanga lyonna you can comfortably say nti NRM kati eri ku 70% ku road network ekitegeeza akalukana agenda okutuukaako omwaka ogujja nga road network eri nnungi. As a member of parliament for Busia municipality, I differ with the ratings that we are given out by other media houses on the performance of NRM regime. Because when President Museveni was campaigning together with me in Busia municipality, first of all he pledged that I'll make sure that the people of Busia municipality get their modern market built. I'm happy that as I talk now, the modern market is being built at the cost of almost 24 billion shillings, and by next year, April, the contractors will be ready to hand over the market. At the same time, the president pledged to have value addition factory built for the people of Busia municipality who are doing business of cereal export. All right, those are the MPs. Moving on, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga, yesterday in the Buganda Luchiko at Mengo advised political leaders, especially from the opposition, to hold dialogue in order to come to a consensus. He also spoke about insecurity in the country. Hajara Nabukenya was there. abantu battibwa mu ngeri ey'entiisa, abakazi bakyabakwata, abaana babaguzaawo. Waliwo n'omwana wajje mu kiswa, wali bagenda okusaddaaka, weekuleeyo okusomedde omwana omuwala
bamwita omusawo nga bamusuula mu kinnya ky'akazambi n'abalala. Mu mwaka 2017 obutemu bw'okulumba amaka g'abantu n'ebijambiya ne basanjaka waaliwo nnyo. Mu 2018 kwali kuwamba okubawamba okuzaawo n'okutta abantu ddala abakyala ngeri y'entiisa. 2019 ekima kitwewanise lwattemu etataliza musajja oba mukazi kiro oba misana ekwagadde nefunke olwekyo kitongole ekyobwannannyini naye ensonga z'okukuuma eddembe mu ggwanga zisigala mu mikono gya gavumenti. Tuyinza okukola amasomero waliko biki byonna makampuni biki naye ebyokwerinda buvunaanyizibwa bwa gavumenti butereevu. Akati mu gavumenti atukuleeta abantu tebakyebaka kutulo ogenda mubawala mulabuddwa obutambi mubulabye abaana nebitebabona tebabonyabonyezebwa emikutu gyamu egifulumiza amawulire abaana bawala babayisa ng'abaddu babakwata ne babatulugunya babatta. Lwaki mwesiba okugenda mubawala? Let's take a very short break and we return with your international wrap. Standard Television. Yes, we can. A lot is happening in the entertainment industry. We bring to you the latest celebrity gossip. Winnie Mandela tell me personally say, the music strengthen them. I hear the youth just come say it a while ago. Guess what? You love watching movies? We got you started with the latest movie trailers. It's too late. And the top 5 bangers of the week are on every Saturday. Wherever you are, get ready for us. We shall bring you the different celebrity interviews right here on the Teens Express every single Saturday. I'm onto you, yeah, you. I'm not your number one. Hey, guess what? 2 to 3 p.m. is the only time you control my playlist. By simply going on our social media platforms, you request I play your favorite song right here on the Total Request Show every Monday to Friday with your girl Lynette. You see me do me dirt. So me better work. No, bitch. No, bitch. Yeah, but it's bad, no, but. Welcome back from that very short break. Moving on to Mozambique. Thousands of people are still living in tents after that devastating cyclone Kenneth swept through Ibo Island in northern Mozambique. The cyclone that hit the region on the April 25th has already killed 41 people and damaged tens of thousands of homes, including hospitals. Let's take a look at that story.
Thousands of people are still living in tents after the devastating cyclone Kenneth swept through Ibo Island in northern Mozambique. The cyclone that hits the region on April the 25th has already killed 41 people and damaged tens of thousands of homes, including hospitals. My house was damaged by the cyclone. The bed, mattress and plates are gone. Life is hard. I have nowhere to live. The hospital's computers are all broken. Much of the medical equipment was soaked in water. The drugs are also wet. Only a small part is still usable. More than 4,000 people have been left homeless after the disaster, and 1,500 of them are still living in 5 temporary camps in the region. Local fishing, the main source of income on the island, was also affected. Most fishermen stopped fishing because the wind destroyed their boats and equipment. Welcome back from that story. Moving on, environmental ministers of the Great Seven Nations present a signed biodiversity charter as part of efforts to tackle deforestation, plastic pollution and degradation of coral reefs. According to the member countries, this will help at maintaining natural vegetation and environmental maintenance. Let's take a look at that story. You're getting huge muscles. You're getting huge muscles. You're getting huge muscles. All right, welcome back. Let's go in for our sports news. In our sports news, Kayunga's Jackson Musisi takes politics to sports. As a mode of campaign 2021, he organized a tournament for different village teams. That's Nyamizo, Chitwe, Nyachisa Stars and Webunyenyi. Nyachisa Stars won the tournament after beating Nyamizo 2-0. Let's take a look at that story. Oza olokinga amanya gange nze baguma Jamada, musambi wa Chitwa United, kapteni wa Chitwa United era nga ne muzanyi muwagizi mulungi naye newankubadde nga ndabika nga nkyali muto nnyo okumukyali nene ogerwa kubeera na lubuto lunene. Musisi bw'atyo n'abanga atambulidde mu mikono gy'abe Nachester egyabugerera okutwalira wamu n'abanga abali mu kitundu kino kubanze nkulidde wano mbadde wano mu mbeera yonna olwaleero wemba ndi eri nga nsobola okukola okuyingirayo lwaki mbasikomawo bwe nfuna ekintu kyonna nina kudda waffe
nzaalibwa Nakyessa, ndiziikibwa Nakyessa, ndi wa Nakyessa. So abantu b'e Kayunga ngenda kubagambayo obugambo bubiri. Ekigambo politics tukijje mu buli kye tukola. Omuntu ayagala okubeera obubi mu bulamu bwe yeesige bannabyabufuzi. Bajja bakoze ensobi nyingi. Mubeere munnabyabufuzi ajja n'abawa emitwalo 5 n'abakalakata emyaka 5. Emitwalo 5 ofunamu ki? Naye bw'ogenda ku makya n'ogula ensayo ey'akasooli n'ogenda ogirima wali. Ennaku 3 omwezi gumu 2 oyinza okubeera obulungi. Alright, that brings us to the end of our news, the afternoon edition, but don't forget our subsequent bulletin at 8 p.m. Galina Waka, and a lot more programs coming through. Have a good afternoon. My name is Adams Mayambala.